Okay, boss. So in the last class we've been seeing about extended star schema, which is the design of the info cube in the backend to project the multidimensional modeling, boss, or multidimensional analysis for you. And we could see fact table connected to dimension connected to SID connected to mass data objects. We just focused on the mass data part of it, where we'll have the characteristic, every characteristic information will have its own SID, but keyword will not have SID because to convert your alphanumeric value to numeric value, keyword is already numeric value, so that we don't need any SID to convert it to numeric again. Yeah. And why are we converting it to numeric? Because processing of numeric is much faster when compared to processing of alphanumeric. And you see, when I use an infobit as attribute of another infobit, I am only using structure of it. So when I place data into these attributes, it does not really generate SIDs into this, right? Only when you insert the values into physical version of it, then it generates SIDs in the SID table. For every characteristic value, you will have an SID generated in the SID table. Okay. So can I say when I load my master data, it generates SIDs in the SID table. System does it. You don't have to do. And system is SID is always a integer, numeric value. And master data could be of three types: attributes, text, and hierarchies. Why are we splitting into three tables? Why not into single table? For normalizing this. Good. All properties into attribute table, descriptions into what? Text table, where you can maintain in multiple languages, and all the parent-child data into hierarchies. And all of them would be referred to SID, and this SID goes about connecting to dimension table of your cube. Now we are focusing on this part of it. Fact table and dimension tables, very, very important. Now I am opening a fact table now. Any table inside a cube can only have maximum up to 255 columns. So your fact table and dimension tables are inside a cube or outside a cube? Inside a cube. So it can only have 255 columns. Fact table kavachu, dimension table kavachu, cube lopal unte 255 columns. Okay. And out of those 255, 6 columns will be used by the system for internal purpose. So how many are left out now? 240. I'm focusing on the fact table structure. So it will have 255 columns in the fact table. 6 are gone by the system. So how many are left out? 249. Out of 249, now look at this now. See, it is a limitation from the database that you can only have a composite key of max 16 columns. It is not the limitation of BW, it is a limitation of the backend database that we can only have a table with maximum composite key with 16 columns only. Okay, that's why out of 249 columns, you would have 16 columns derived as a primary key together, which are referred as dimension keys. And remaining 233 columns can be filled with your key figures. Basically, a fact table is going to have dimension keys and key figures, and all my dimension keys are supposed to be part of primary key as a composite key, and maximum composite key columns you can have in a table is 16. That's why I am limited to have dimension keys with only 16. I have table with 249 blank available now, and what I can fill those 249 columns with what? Dimensions and key figures. And all the dimension IDs must be part of primary key, must be part of composite key. And maximum composite key length is 16. That's where you can only have maximum 16 dimension keys together as primary key. That's why only maximum 16 dimension keys. And remaining 233, what is left out, can be leveraged to have key figure. Key figures means what? Measures, or we can also call them as KPIs, and key performance indicate. So maximum number of key figures is 233 in a cube inside a fact table, and maximum dimension keys is what? Maximum is 16. 16 columns are blocked for dimension keys. Whether use it or not, it's blocked. I say I want to use 5 dimension keys, and can I increase my key figures? Not possible. 16 columns which together can act as primary key are blocked for dimension keys. Depending on the requirement, you use the dimensions. That's it. It's blocked already. Yeah. Now key figures will have all the measures which are numbers. Dimension IDs also will be numbers which are generated by system. We'll see that. And how many dimension keys we are going to have? Max 16, right? It's not always 16. Maximum is 16.
You can, but one is mandatory. At least one dimension key is mandatory. Okay, and maximum is 16, and 16 are blocked for it. Whether you use it or not, it's blocked. You can go about building a cube with only 2 dimensions. 1 dimension is okay, but 16 will be blocked for it. Yeah? Now the concept is look at this, each dimension key in my fact table will get connected to one dimension table. Suppose if I have my fact table with 5 dimension keys in it, each dimension key should connect to one dimension table. So how many dimension tables will it connect? 5. Okay, so it gets connected with the help of dimension key. Look at this, your fact table will have dimension key, and which is connected to the dimension table with what? In the dimension table, dimension key would be primary key, and that takes part into your fact table with the help of, we call it a foreign key. With the help of primary key, foreign key, the dimension table and fact table are linked up with the help of dimension key. Dimension table lo dimension key primary key, అదే dimension key వచ్చి fact table లో కూర్చుని ఆ లింక్ ఉంటుంది dimension table కి fact table. So each dimension key in the fact table will connect to one dimension table. Very, very important. Okay, good. Now I am opening up the dimension table. Even dimension table, what is maximum number of columns a dimension table can hold? 255 again, and 6 are gone by the system, and 249 are left out. Out of 249, okay, you will have one column, will the first primary key column will have, which is representing your dimension key, which will be used to connect to your what? Fact table. Every dimension table will have a primary key, which is dimension key, which will be used to link up to your fact table. So out of 249, one column is used for dimension key, which is a primary key, and which is linked up to my fact table, and remaining 248 are blank. Remaining 248 are blank. Okay, no, here it is not. In BO it is like that, here it is not. Okay, and you got 248 columns blank, and we can fill these 248 with 248 SID columns. I've got 248 columns blank, and all these 248 can be filled with the SID columns. Now when does it get filled? I'll tell you now. Look, okay. Look at this bus. I have a dimension key in my fact table, which is connected to what? Dimension table. What is primary key in this? Dimension key. And I've got SID column. I've got an SID column here. SID column 1, which is connected to SID table 1. SID column 2 will connect to what? SID table 2. SID column 3 will connect SID table 3. SID column 4 will connect SID table 4. SID column 5 will connect SID table 5. If I can fill all my blank 248 with how many maximum SID columns I can fill? 248. If I can have 248 SID columns in my dimension table, each SID column in my dimension table will connect to one SID table. డైమెన్షన్ టేబుల్లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఎస్ఐడి కాలం ఒక్కొక్క ఎస్ఐడి టేబుల్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా 248 ఎస్ఐడి కాలమ్స్ ఉండొచ్చు. అంటే ఎన్ని ఎస్ఐడి టేబుల్స్ కనెక్ట్ కాగలుగుతాం బస్? అండ్ ఈచ్ ఎస్ఐడి టేబుల్ విల్ రిప్రజెంట్ వన్ మాస్టర్ డేటా బస్. సో వన్ డైమెన్షన్ క్యాన్ కనెక్ట్ మ్యాక్స్ అప్ టు హౌ మెనీ మాస్టర్ డేటా ఆబ్జెక్ట్స్? 240. అండ్ ఈచ్ మాస్టర్ is like one angle of analysis. Look at this. I can have 16 dimension keys, 16 dimension tables. Each dimension can get to maximum up to what? 248. 248 into 16 is the level of analysis I can have. అర్థమైందన్న? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఒక్కొక్క డైమెన్షన్కి ఒక డైమెన్షన్ టేబుల్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్ ఇట్ గెట్స్ కనెక్టెడ్ టు 248 SID tables maximum, and each SID table will represent one master data object. So from each dimension maximum 248 master data objects can be analyzed. అది లింక్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు సిస్టమ్, if you see that in the system, other day I created my cube, right? This was a cube, we defined it, right?
display data model. I had, what is this? See, these are like dimensions. I have one dimension, expand this. What I did is I have put customer, what is this? Created on customer, product, sales order, all these into one dimension. And how many characteristics are assigned to this dimension? 4. Means what? Whenever I assign one characteristic, every characteristic will have SID, right? That SID column will go and sit into the dimension table. So now if I open up this dimension table, how many columns will I see? 4 or 5? 5. One should be the dimension key, and I should have SID of created on, SID of customer, SID of product, SID of sales order connected to those. I can show you that. If you see, you can go to, I'll tell you what this letter is. I'm opening up the table here. Y is sales, D indicates dimension of this is a cube name, first dimension I want. So the dimension ID, which is actually primary key, SID of customer connecting to customer SID table, SID of product connecting to SID of product, SID of sales order connecting to SID table of sales order, and SID of created on connecting to SID table of created on. It depending on how many number of characteristics you go about assigning into it, internally it connects the SID table of that characteristic to the dimension table in the backend. Nick UI lo ila kanipistundi. If you go into the change, if you remember other day I just took this dimension, I said right click and say what? Inform input, I'm just assigning my characteristics. It means when I assign a characteristic to dimension, internally what is happening? SID table of this characteristic is getting connected to that dimension. ఇప్పుడు నేను నాకు ఇలా కూడా చేయొచ్చు. సో ఐ delete all my data in the cube, because when there is data I cannot modify the changes into the dimensions. So if I do this way, ఇదేం అర్థం? I create one more dimension. What is that? So there's one more dimension coming up, and I'm putting this can I do this way? Now what I've done, I've just created dimension 2. I have assigned sales order number and created on to my dimension 2. Now if I open up the dimension table of dimension 1, you'll have dimension ID and SID of customer, because when I assign customer to the dimension, internally SID of that customer will be linked up to the dimension, and when I look at this, SID table of product will be linked to the dimension. ఇప్పుడు ఇలా చేస్తే ఇది dimension table 1, ఇది 2. Okay, activate. When I activate cube, it recreates those tables in the backend. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ చూస్తే మళ్ళీ 1 అనే టేబుల్ చూస్తే ఇప్పుడు ఏముంది చూడు, dimension ID, SID of customer and product been assigned to it. అదే నేను సెకండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తే dimension ID, SID of sales order, SID of created on. అట్లా అంటే while defining cube, based on how many number of characteristics you assign to them, internally SID table of those characteristics will be linked up to the dimension in the backend. అలా జరుగుతుంటుంది బ్యాక్లో. ఓకే బస్? Yeah. So now tell me, what is the maximum number of characteristics can I assign to one dimension? ఇప్పుడు క్యూబ్ చేస్తున్నాను. ఈ డైమెన్షన్ ఆల్రెడీ 2 ఉన్నాయి. రైట్ క్లిక్ and input, I can start giving this info. My question is, how many maximum number of characteristic info objects can I assign to one dimension? Logic ఏంది? Every time I assign one characteristic, SID column gets filled into dimension table. How many columns are blank in my dimension table now? 248. So if I assign one characteristic, one SID is getting filled. If I 2, then if I go filling all, means how many maximum number of characteristics get assigned? 240. So maximum number of characteristics or nothing but maximum number of masked objects which can be connected to one dimension is 248. ఎందుకు అర్థమైంది కదా బ్యాక్ ఎండ్లో? ఇంతే అన్న లాజిక్. ఓకే, now look at this design. What's happening now? Can you understand this design now? I have a fact table with how many dimension keys? ఇక్కడ maximum 16, but this design is 2, and connected to how many dimension tables? 2, and how many, my dimension 1 is connected to how many SID tables? 1, minimum 1, maximum is what? 248. But in this design, I got dimension 1 connecting to metal SID, I got dimension 2 which is connected to customer SID,
and metal SID is representing my metal master, and SID of customer is representing my customer master. Ante. Clear this? You're okay with this design? Can I say the formulating a design like this is what architect does? మన బీడబ్ల్యూ ఆర్కిటెక్ట్స్ అందరూ ఇట్లా డిజైన్ వాడే చేస్తారు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. ఓకే, నా డౌట్ ఏమంటే ఇట్లా ఎందుకు చేయాలన్నా, వై డోంట్ హ్యావ్ వన్ డైమెన్షన్ కీ విత్ వన్ డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ దిస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ లింకింగ్ బోత్ కస్టమర్ అండ్ మెటల్ పాసిబుల్? ఇలా చేయొచ్చా? I have one dimension key in my fact table, so that one dimension table I've got, and this dimension table is connecting to what? Customer and metal both together. Why not? Why? This is possible. Why is this possible? We can assign multiple characteristics to one dimension, maximum up to 248. So I've just assigned only 2 here. Metal number to dimension 1, customer to dimension. Internally what is happening? SI table of metal is connected, SI table of customer is also connected to the సేమ్ డైమెన్షన్. ఇంతకుముందు చేసినట్టు ఒకే డైమెన్షన్లో కస్టమర్ మెటల్ 2 వేయడం, లేకపోతే మెటల్ ఓ డైమెన్షన్లో కస్టమర్ ఓ డైమెన్షన్, 2 పాసిబిలిటీ ఉన్నాయా? డిజైన్ ఇలా కూడా కరెక్టే, ఇలా కూడా కరెక్టే, తప్పేముంది? మరి రెండిట్లో ఏది బెస్ట్? అనలేదు, నువ్వు వద్దంటావు చూడు, మళ్ళీ సెకండ్ బ్యాడ్ అంటావు చూడు. సో బేసికల్గా అది మెయిన్, అది డిజైన్ టెక్నిక్స్ అని. సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో టు డిజైన్ అ పర్ఫెక్ట్ ఆప్టమైజ్డ్ కీ. ఇది క్యూబ్ అంతే, ఫ్యాక్ట్, డైమెన్షన్, SID, మాస్టర్ ఆబ్జెక్ట్స్. డిజైన్ ఎలా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనేది పాయింట్. ఓకే, సో బిఫోర్ వీ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ, కెన్ యూ ఆల్ సీ దిస్ ఆర్ నాట్? ఐ డోంట్ నో. Okay, see, arrow marks have gone, but you're okay, right? You know the link. What is this? This cube, and this is your master which is outside. మీకు arrow marks కావాలంటే కూడా పెట్టుతాను, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదా. You know the linking like this, right? Now let's say I've got my mask date. These are like mask date objects, yes, and this is my cube. Let's say assume this as my source system, which could be Oracle, ECC, flat, ఏదున్నా ఒకటే కాన్సెప్ట్. Yeah, let's say I'm bringing my customer master bus. ఏందుంది ఇక్కడ కస్టమర్కి? Number, region, group. Okay, so I'm bringing 2 customers, C1, region I would say what, south, input in customer group. Okay, I'll say gold, platinum, and I've got customer groups like that. Say C2, north, platinum. Oh, I've got data like this. So now in the system we'll create data source, transformation, info package, DTP, and then you do loading. Ultimately what happens when you do loading, this data will go and sit into what? Customer attribute table. They won't sit into what? Customer attribute. When this happens, what will happen? I have extracted customer master data from the source and loaded into customer attribute table. You know all. అది మళ్ళీ నేర్చుకుందాం, అది పెద్ద కథ ఏం కాదు. బట్ వన్స్ దట్ గెట్స్ డన్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? SIDs in the customer asset table is generated. What is it? C1, C2, some number, ఏదన్నా 1 రాదు, అసలు ఏదో some number, 2, 3. గుడ్, యూఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? మళ్ళీ దాని డిస్క్రిప్షన్స్ కూడా తెస్తున్నా. C1 ఏదో ఇంగ్లీష్, C2 C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119
cube x, okay, C2 En ACC. I want this data to get in. So this data I'll extract and load into what? I'll put a text table. Now will it generate SIDs again? 4 and 5 వస్తుందా 2 3 వాడుకుంటుంది. 2 3 SIDs for every characteristic value. For C1 and C2 we already have SID, so it does leverage the same SIDs. It will not generate again. Okay boss. Let's say నాకు సోర్స్లో again next day there was a new customer C3. I didn't know what region he was, but I know he belongs to gold group. Yeah, so can I load this again? Tomorrow again you extract, again you load into source, okay, into the target. Will it generate SID now? So SID is nowhere concerned with other attributes. It is only concerned with the physical characteristic value C3. Yeah, and what is the SID? Let's say 4. అట్లా SID జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా నీకు కనపడదు. ఇట్ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్. యూ కెన్ సీ దట్ ఫిజికలీ, బట్ ఇట్ కీప్స్ గెటింగ్ డన్ వెన్ యూ డూ ద డేటా లోడింగ్ బస్. ఓకేనన్నా? సపోజ్ ఇక్కడ గోల్డ్ లేకపోతే అయినా SID ఉంటుందా? SID ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్, నాట్ ది అట్రిబ్యూట్స్. ఓకే, గుడ్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రూవ్ ఇస్, let's say my customer C1 is changed from south to north region next day. This was about creating new record, but let's later on the next day existing record has changed. What will happen? You take this and you load into master. Now there is already record with C1. You're loading another record with C1. It goes and overwrites it. So property of master is overwrite. Already unna record data load cheste overwrite avutundi. So the property of master is always overwrite. So for C1 it has already have SID. Will it regenerate it again or will it do the same? No, C1 మార్చలేదు, attributes మార్చలేదు. So SID is specific to the C1, the main primary key characteristic. So that does not regenerate again. So you're okay with this? Master data property is always overwrite. Okay, good. And let's me take some metals M1 and what is the different metal type unit? Okay. Type say car unit. I measure that in pieces and say price is some 12 lakh something. Yeah, and I've got M2 and I've got M. I'm not worried about attributes now. Okay, yeah, the attributes will x some value. I'm just taking this and let's say hold these values here. What should happen now? System will generate SIDs now. See, actually the system it comes like 2 3. మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా 21 22 23 ఏది నెంబర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సమ్ నంబర్ కావాలంతే. ఇట్ బ్రింగ్స్ ఇన్ సమ్ నంబర్. సో 21 22 23 24 is my SIDs. ఇది I'm not loading this, it's fine. So when you load your master data, system generates SIDs in the corresponding SID table. అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనన్నా? So if you're loading the attribute table of customer info object, it generates SIDs in the SID table of customer info. If you load master data of product, it generates SIDs in the SID table of product. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా? అండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మాస్టర్ ఇస్ ఆల్వేస్ overwrite. అది కాదు. సరే అయిపోయింది. నౌ లెట్స్ యూ గాట్ మాస్టర్ డేటా. నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మై ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. బస్ ఈ డేటా మనకి ఎక్సెల్లో ఉందా టేబుల్లో ఉంది ఆడడం సంబంధం లేదు, ఉంది ఎత్తుకొస్తున్నాం అంతే. ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ రికార్డ్ లైక్ C1. ఓకే, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కదా. C1 has purchased a product M1 with say M1 price 12 lakhs ఉందా? ఓకే, ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ ఎవడు 2 కార్లు కొండు, 1 కారు, దెన్ ఇట్స్ ఓకే. సేమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై రికార్డ్ బస్. So I've got my queue with price, quantity and what? Amount. I'm going to load that. Okay, good. And I'll take this transaction and I'm creating data source, transformations, running info package DTP. Data goes and sits into my cube. Can cube ela kuchuntundo chudu. C1 kada. First it takes C1. First it goes to the customer master, checks do we already have C1 or not. If it is already there, it goes to the corresponding SID table, finds what is my SID for this customer. What is the SID here? 2. Then it goes to the corresponding dimension table where this customer SID is assigned. And then for this SID it generates one dimension ID, some number again.
61 and puts the dimension into this key into what? Fact table 62. So dimension ID is also generated by the system itself. Yeah. And what is metal was M1, right? It goes then what? It goes to metal master, checks, do we already have record with M1? Yes. Then it goes to corresponding SI table of metal. For M1, what is SID was 21. And it goes to the corresponding dimension table where this SID has been linked up. So for 21 combination, it does generate some number 81, say, okay, and then puts that 81 into fact table. And then whatever the key figures, these are already numbers, right? So they go straight away into fact table. Price, quantity, and amounts. This is how the data is loaded into my cube. So can I say, when you load your master data, SIDs are generated in the SID table. When you load transaction data into the cube, system generates dimension IDs based on the SIDs and uses the dimension IDs into fact table. When you load your master data, SIDs are generated. When you load your transaction data, dimension IDs are generated. That's the concept. But obviously, dimension IDs are generated based on the SIDs and uses the dimension IDs into fact table. Now, if you observe, all the tables inside the cube, do they have only numbers? Numerics? Yes. So we're going to have the high performance when you have numbers. Next, go transaction. C1 and M2. This is 6000. This is 2 something. Number. I've got this. I'm going to load this transaction out now. Again, it goes to customer master, finds, do we have C1? Yes. For C1, do we already have SID what? 2, yes. It goes to corresponding dimension table where this SID has been assigned, and it generates a dimension. Already for SID2, dimension ID is generated. So will it generate once again? No. So it does, it is 61, sorry. And it does use what? 61. And what is the material now? M2. M2, what is the SID was? 22. It goes to corresponding dimension table. For 22, do we already have dimension ID? So for 22, do we already have dimension ID? Undale chooskunta. Lekapote, otherwise I would have reused what is already there. Yeah, 82. Then puts that 82 here, and then takes my price, quantity, and revenue into this. Like this, it keeps loading data into the cube. Okay. Now my question is, okay, I want to solve this point. C6, M6, something 8, 4, 36. I got a transaction like this. Now I want to prove, when you load your master data, SIDs are generated. When you load your transaction data, dimension IDs are generated. So can I load my transaction data without master data? Okay. There will be a radio button option where you can say yes or no. If I say yes, if I say no, you will get an error saying I am trying to insert C6. There is no SID for C6 and error kodutuntundi. But if I say allow it to load, what will happen? Insert chestundani. Okay. C6, it goes to customer master, checks, do we already have a record with C6? No, right? So but anyhow I let load. లేకపోతే ఎర్ర కొట్టాలి, నేనేమన్నా లోడ్ చేయాలని చెప్పిన. సో ఏం చేస్తుంది, it will explicitly insert that value in the characteristic as what? C6, and puts this C6 for this SID, generates an SID as 5, and for this 5 generates a dimension ID as some 62, and uses that 62 into my fact table. And M6, now do we have M6 here? But I still want to load. If you don't want to load, you can throw error. Okay, but I want it to load M6. For M6, it generates a SID as 25. For the combination of 25, it generates one dimension ID as 83, and uses this 83 into my fact table, and it's what 8, 3, some 32 something. It was. So can we load transaction without master data? Yes. If you still want, you can still load it. So in that case, what happens? It will explicitly insert that characteristic value in the master data, generates an SID for it, and based on this SID, it generates a dimension ID and uses the dimension ID into my fact table. This is how it gets filled. Now tell me, you know about these 2 points. Now they'll ask you, so you have an option of loading master data and then transaction data. Which one do you load first? Yeah, good. Because if you load your transaction data without master data, does it take a lot of time? Will it degrade your performance?
So as a point of performance, we always load master data first, and then we load transaction data first. So when you load master data, SIDs are generated. When you load your transaction data based on the SIDs, it generates dimension IDs and uses those dimension IDs into my fact table. That's the concept. Okay, Nana? So always in the real time, as a point of loading performance, they would always load master data first, then they load transaction data first, so that the performance is better. Because when you load your transaction after the master data is loaded, you're trying to reuse the SIDs what is already generated. Otherwise, you end up it takes a lot of time to insert those SIDs, then come to dimension IDs first. Okay? Everyone is clear with this, how it is coming up? Good. Okay. So I've just changed the design of the cube where my customer and metal both are assigned to what? Same dimension. ఇప్పుడు ఎలా లోడ్ అవుద్ది అనే పాయింట్. Again, I'm trying to load the same database. I got C1, M1, so and so. Sorry. For customer C1, what is it goes to master, checks it. And for C1, what is the SID was 2. It puts 2 here. For M1, what is the SID here? For the combination of this SID metal 21, SID of customer as 2, it generates one dimension ID, say let's say 61, uses that 61 into, and there will you have this key here? And then what are the key figures first? Sorry. So now when you have multiple characteristics assigned to same dimension, you get to see multiple SIDs. It starts generating dimension ID for every SID combinations. Yeah? Now C1 M2 bus. Now what is it now? For C1 we already have SID 2. SID is 2 for this 2, and for what is M2, right? For M2 what is SID was 22. Now for the combination of 22 and 2, it generates one dimension ID 62 and puts that 62 into this. Yeah. Right? Then I take C6 and what? M6. For C6, what is the SID was 5. For M6, what is the SID was 25. For the combination of 25 and 5, it generates one dimensionality combination 63. 63 and 8, 3, 32. Okay, boss? Okay. Now let's I want to load one more transaction. Can there be same customer buying same material again and again? C1, M1, okay. 7, 3, 21. Let's say this is my transaction. For C1, what is the SID was 2. Okay. For M1, what is the SID was 21. For this combination of 21 and 2, do we already have a dimension ID? Yes. So will it generate once again? 7, 3, 20. I know some people have doubt when this is primary key, how can I have 2 records with 61? అది యాక్చువల్గా నువ్వు కనిపించే ఒకటే ఉంటుంది, ఇంకోటి ఉంటుంది కీ ఇక్కడ టెక్నికల్ డైమెన్షన్ అని. బట్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ లోడ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏముంటుంది 61 with R1, this 61 with R4 అని అట్లా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వైజ్ డిఫరెంట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ దట్ నౌ. Okay, boss? Did you understand this? How is so when you have multiple characteristics assigned to same dimension, it actually generates dimension ID based on the combination of the SIDs and then uses it in the fact table. You're okay with this? Now we can get into the design. So you understand this? SIDs are generated when we load master data. Dimension IDs are generated when you're loading transaction data. So as a point of performance, you always load master data first and then load transaction data. Okay, good. Now, there are different standards which we need to follow to design a cube. Say,
మాక్ క్యూబ్ అని చేసాం, బట్ వీల్ హ్యావ్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్ ఆప్టిమైజ్డ్ క్యూబ్. Okay, when you design a cube, you have to formulate a perfect optimized cube. When you say you're trying to design a perfect optimized cube, your focus will be on reducing number of dimension tables. At the same time, reduce the number of records in the dimension table. Records in cardinality antarnattu. When you say you're designing a perfect optimized cube, your focus is to reduce the number of dimension tables in the cube. At the same time, reduce the number of records in the dimension, nothing but cardinality of the dimension. అంటే డైమెన్షన్ టేబుల్స్ తగ్గేలా దాంట్లో నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కూడా తగ్గించుకున్నావు, అది నీ ఫోకస్. అట్లా నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తగ్గగలిగితే నువ్వు ఇది ఇంకా పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ అన్నట్టు. సో ఫర్ దట్ వీ బేసిక్లీ హ్యావ్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్ వాట్ వీ ఫాలో. మళ్ళీ చూద్దాం కానీ, బట్ నువ్వే అనలైజ్ చేస్తే నువ్వు చెప్తావు పాయింట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్ వన్ డిఫైనింగ్ ది స్టాండర్డ్స్, వీ కెన్ డిఫైన్ ది స్టాండర్డ్స్. ఓకే, చూడు ఇలా ఉందన్న బొమ్మ. I ask you some questions and we can decide whether. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కస్టమర్ మెటీరియల్ ఉన్నాడు, రెండు సేమ్ డైమెన్షన్కి వెళ్ళినా వేరే వేరే దానికి వెళ్ళినా ఎలా అనలైజ్ చేస్తాం, అది పాయింట్. అర్థమైందంటే వాట్ ఈస్ మై బెస్ట్ డిజైన్, వెదర్ అసైనింగ్ కస్టమర్ అండ్ మెటీరియల్ టు ఇండివిజువల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ అసైనింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు సేమ్ డైమెన్షన్, అది క్వశ్చన్. ఓకే, నువ్వే చెప్తావు చూడు. ఓకే, మెటల్ మాస్టర్ ఉంది, ఎస్ఐ టేబుల్ ఉంది, డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉంది, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఉంది. బస్ నా క్వశ్చన్ ఏమంటే, let's say in the source I have got 1 lakh materials. I extract all those materials and load into metal master. If I do this, how many entries will you see, or how many records you will see in the SID table of metal master? Enduku 1 lakh? For every characteristic value it generates 1 SID. So 1 lakh materials, 1 lakh SIDs. Excellent, good. Now I've got 2 lakh customers. I'm extracting all the 2 lakh customer data and loading into customer master. So how many entries will you get in the SID table of customer master? 2 lakhs. Why? For each customer characteristic value it generates 1 SID. నాకు 1 lakh materials అన్న 1 lakh SID టేబుల్లో దాని SID టేబుల్ 1 lakh రికార్డ్స్, నాకు 2 lakh కస్టమర్స్ దాని SID టేబుల్ 2 lakh రికార్డ్స్. ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ లోడ్ millions of transactions into my cube, what will be the maximum size of the dimension table? ఈ క్యూబ్లోకి నేను డేటా లోడ్ చేస్తాను. క్యూబ్లోకి వెన్ ఐ లోడ్ డేటా ఇంటూ క్యూబ్, ఇట్ హ్యాస్ టు జనరేట్ డైమెన్షన్ ఐడీస్ ఇన్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్ అండ్ పుట్స్ దెమ్ ఇంటూ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా లోడ్ చేసిన అన్న, అప్పుడు డైమెన్షన్ టేబుల్ మ్యాక్సిమం ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి? రికార్డ్స్ అన్న, కాలమ్స్ కాదు. 2 lakhs, 1 lakh. నేనేమంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎవ్రీ కాంబినేషన్స్, అంటే ప్రతి కస్టమరు ప్రతి మెటీరియల్ కొన్నాడన్న, ప్రతి కాంబినేషన్స్ వర్క్డ్ అవుట్. మ్యాక్సిమం అంటున్నా 1 lakh into 2 lakhs, అది కాంబినేషన్. అంటే ఇఫ్ ఐ సే ఎవ్రీ కస్టమర్ ఇస్ పర్చేస్డ్ ఎవ్రీ మెటీరియల్, యూ విల్ హ్యావ్ ట్రాన్సాక్షన్ C1 విత్ M1, M2, M3 అట్ 2 lakhs, C2 మళ్ళీ 2 lakh, అట్లా అన్ని 1 lakh into 2 lakh కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. Now will it generate dimension for every combination of it? అప్పుడు డైమెన్షన్ టేబుల్ సైజ్ ఎంత అన్న? సో హ్యూజ్ ఉందే. సరే, అట్లా వద్దులే, మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళిపోదాం బ్యాక్. ఈ డిజైన్లో చెప్పు. 1 lakh records in metal master, how many records in the SID table of it? 2 lakh records in customer master, how many records in the SID table? 2 lakhs. If I assign metal master to separate dimension, what is the maximum number of entries in this dimension table? 1 lakh. If I assign this customer master to separate dimension, what is maximum of entries in this dimension table? So రెండు డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉంటే maximum entries in 1 lakh plus 2 lakhs ఉంటే 3 lakhs. 3 lakhsకి 1 lakh into 2 lakhsకి ఆడిపోయిందన్న డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అయితే? రెండు సేమో విడివిడిగా వెళ్ళాలి. అందుకని యూ సెట్ సేమ్, ఐ టోల్డ్ యూ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ టు, అంటే అదొక డిజైన్ టెక్నిక్. ఏంది, ఎందుకు కాంబినేషన్స్ పెరుగుతుందని చెప్పన్నా? వెన్ ఐ అసైన్ కస్టమర్ అండ్ మెటీరియల్ టు సేమ్ డైమెన్షన్, వై ఈజ్ ఇట్ ఇంక్రీజింగ్ సో మెనీ కాంబినేషన్స్? బికాస్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్. 1 customer can buy any product and 1 product can be purchased by any customer. So many to many, ఒక కస్టమర్ ఎన్ని ప్రోడక్ట్ అని కొనవచ్చు, ఒక ప్రోడక్ట్ ఏ కస్టమర్ చేదని కొనబడవచ్చు. సో మెనీ టు మెనీ కాబట్టి it is bringing you so many combinations and increasing the cardinality, increasing the size of the dimension table, which will degrade my performance of my queries.
మై బెటర్ డిజైన్ వుడ్ బి కస్టమర్ టు సపరేట్ డైమెన్షన్, మిడిల్ టు సపరేట్ డైమెన్షన్. అదొక డిజైన్ టెక్నిక్ అట్లా. ఇంకా ఐ గో ఇన్ డీటెయిల్, బట్ ఇది చూడు, ఇది చూడండి. అగైన్ వన్ మోర్, ఐ జస్ట్ టేకెన్ సేల్స్ రీజన్ అండ్ సేల్స్ ఆఫీస్. నాకు 2 regions ఉన్నాయన్న, నార్త్ సౌత్. సో హౌ మెనీ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద SI టేబుల్ ఆఫ్ రీజన్? 2. I got 6 sales office: Hyderabad, Chennai, Bangalore, Kolkata, Delhi, Srinagar bus. And how many entries will I have in the SI table of sales office? 6. When I assign both sales region and sales office to same dimension, when I assign the characteristic, now vocabulary చూడన్నా, that is important. When I assign customer region and customer office to the same dimension, and what is the maximum size of the dimension? 6 into 12. మన మామూలు బాగా తెలుసు కదా. 6 into 12 ఏంటి కాంబినేషన్ చెప్పు? సౌత్ హైదరాబాద్, సౌత్ చెన్నై, సౌత్ బెంగళూరు, సౌత్ ఢిల్లీ, సౌత్ శ్రీనగర్, సౌత్ సమ్ ఆగ్రా అనుకో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంది? నార్త్ హైదరాబాద్, నార్త్ బెంగళూరు, నార్త్ చెన్నై, నార్త్ ఢిల్లీ, నార్త్ శ్రీనగర్, నార్త్ ఆగ్రా అనుకో. ఇవి 12 కాంబినేషన్స్. నీ లైఫ్లో కెన్ యూ ఎవర్ హ్యావ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ సేస్ రీజన్ as నార్త్, ఆఫీస్ as హైదరాబాద్? Can you ever have a transaction in your life where says region as north and office as Bangalore, north Chennai, south Delhi, south Agra, south Srinagar? Ante out of 12 I have removed 6. Enno vastune boss? 6 kada. Good. Actually 6 into 12 is correct, but because of the business relationship you can never have 6 transactions. Out of 12 combinations, 6 are never valid, will never come in dimension. So what is maximum number of entries in the dimension table? 6. Good. ఇప్పుడు విడివిడిగా వేసుకుందాం. 2 regions, 2 entries in the SI table of region. If I send that to separate dimension, how many entries in the maximum in the dimension? 2. 6 sales offices, how many entries in the SI table of sales office? 6. If I send that to separate dimension, how many entries max? 6. 6 plus 2, 8. ఆ రెండు కలిపింటే 6. ఏది మరి అప్పుడు కలపాలో వద్దా? దట్స్ సో. ఎందుకు why it is not increasing combinations? Because of the relationship. Under one region we can have multiple sales office, but one sales office will belong to only one region. సో వీళ్ళు రెండు రిలేషన్ 1 to many ఉంది. అంటే ఒక సేల్స్ రీజన్ కింద మల్టిపుల్ సేల్స్ ఆఫీస్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్, ఇఫ్ యు టేక్ ఆఫీస్ లైక్ హైదరాబాద్, కెన్ ఇట్ బిలాంగ్ టు హైదరాబాద్ సౌత్ ఆర్ నార్త్ ఆర్ ఎనీ వన్? One region can have multiple sales office, but one sales office will belong to any one region only. So ultimate relationship is 1 to many bus. So since the relationship is 1 to many, even if we assign to same dimension, it does not increase the combinations. అది లాజిక్. అట్లా we'll have some design techniques. We'll see more on Monday. ఇంకా టైం ఉందా? విల్ కవర్ దిస్ మోర్ ఆన్ మండే. కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, విల్ సీ దిస్ నౌ. సో ఆ టెక్నిక్స్ అన్ని వాడి మనం క్యూబ్ని డిజైన్ చేయాలన్నట్టు. ఇది అనాలిసిస్ అంతే. ఇంతన్న క్యూబ్ ఇది పక్కా అర్థమైతే బీడబ్ల్యూ ఏం లేదన్న. బొమ్మలు వేసుకోవాలా, క్యూబ్లో క్రియేట్ చేయాలా, లోడ్ చేయాలా, రిపోర్ట్ బీగాలి. దట్ ఈస్ అవర్ బీడబ్ల్యూ. ఓకే బస్. ఇఫ్ యూ గెట్ ది బేసిక్ కాన్సెప్ట్, ఐ థింక్ షుడ్ బి సింపుల్. ఓకే, ఇది అర్థం కాలేదండి. అండ్ బీడబ్ల్యూ ఇస్ వెరీ టఫ్. ఇప్పుడు ఇదే నువ్వు వేరేకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి, ఆడ దెబ్బ పడుతుంది. ఓకే, బేసిక్ బీడబ్ల్యూ ఇస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ టఫ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థింగ్స్. సో దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్. ఓకే, ఫైన్ బస్.